abakurikiye televiziyo Rwanda muri aka kanya. Ibiganiro byacu bikaba bigiye gukomereza i Rusororo mu karere ka Gasabo ahaherereye icyicaro cy'umuryango FPR Inkotanyi, hagiye guteranira inama mpuzamahanga yitwa International Conference. Ni inama itegerejwemo abarenga igihumbi baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Iyi nama rero akaba ari kimwe mu bikorwa n'ubundi byaranze ibikorwa bitandukanye umuryango FPR wakoze muri uku kwezi ko kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 ishize ubayeho. Ni ibikorwa rero byarimo ibiganiro byageze ku nzego z'ibanze ku mirenge, abanyamuryango b'uyu muryango bahuraga bakaganira aho bageze, ibikorwa bakoze ndetse n'uburyo bakomeza guteza imbere igihugu kuko ariyo ntego yabo nyamukuru, guhindura imibereho y'abatuye u Rwanda ndetse no guteza igihugu imbere muri rusange. Ibikorwa rero bindi byarimo n'imiganda itandukanye yabereye mu bice bitandukanye by'igihugu. Ikaba ari muri urwo rwego n'inama rero igiye kuba kugira ngo abanyamuryango bongere bahure barebe aho bageze ndetse banateganya gukomeza gutera imbere. Ni inama rero yibuze guteranirwamo n'impirimbanyi zitandukanye zagiye zibohora Afurika, zagiye ziharanira ibikorwa byateje imbere ibihugu bitandukanye bya Afurika. Uraza kuba ari umwanya rero wo kugira ngo urubyiruko rwa Afurika, abatuye ibihugu bitandukanye bya Afurika bongere guhuza ibitekerezo no kureba uburyo bakomeza guteza imbere uyu mugabane. Hano rero turi kumwe na Honorable Tito Rutaremara, numwe mu baza amateka amavu n'amavuko y'umuryango FPR Inkotanyi. Tubahaye ikaze kuri televiziyo Rwanda. Mwiriwe, mwaramutse. Tito Rutaremara ni izina rizwi cyane mu mateka FPR Inkotanyi ndetse n'ibikorwa byose bijyanye n'uburyo umuryango watangiye. Se mwatubwira intego yari ya FPR mu myaka 30 ishize uyu muryango ubayeho, n'uyu munsi ni yindi ni ntego ikiriho, hanyuma mudusangize wenda n'urugendo rw'urugamba rwo kubohora igihugu ndetse n'urugamba rwo guteza imbere igihugu. Intego ni imwe, kuko intego twari dufite no kubohora umunyarwanda, kumubohora muri byose, kumubohora mu bya politike, kumubohora mu by'ubuzima busanzwe, bya ekonomi, ubukungu, no kumubohora mu bitekerezo, kumubohora no mu muco, kuko burya abakoloni baje icyambere babanje kwica n'umuco wacu, bakora politiki yabo, batwigisha ibindi, batwambura ubukungu, mbese barategeka. Ibyo rero nibyo tugira ngo tumubohore. Urugendo rero ruracyariho, ariko mu myaka 30 nyine hari ibyagiye bikorwa. Icyambere wenda ubwo twibuka mu myaka 30 ni no munsi nyine RPF yagiriyeho ifite yiha izo ntego. Muri izo ntego rero yari yo kugira ngo ibohora umunyarwanda. Ariho ifite rero na programme politiki zayo zirahari, kuzana ubumwe bw'abanyarwanda, kuzana umutekano w'igihugu, kuzana ubukungu bw'abanyarwanda, kurwanya ruswa, kugira kwigenga muri bya diplomasi. Ariko kubohora igihugu n'urugendo. Urugendo rwa mbere rwatangiye rwari rwo gushaka ko abantu bumva n'icyo gitekerezo, tukubaka inzego. Noneho guhera muri 1988 kugeza muri 1990 twubakaga inzego, twigisha politiki n'abantu bose kugira ngo tubazane, n'urubyiruko n'abari n'abategarugori, twubaka amaserire kandi twigisha iyo politiki. Igihe cyo kujya kubohora igihugu dufata intwaro. Ntabwo rero igihugu nabwo gishobora kukibohora ubanza gukuraho uwakiboshye, imbaraga zikiboshye. Izo ntwaro rero kurwana, twarwanye imyaka 4 yose. Muri iyo myaka ndetse haza kuzamo no kuhakarika jenoside, ariko rero urumva ko kwari kugira ngo twigizeyo icyo gitugu. Nayo ni intambwe. Urumva ko intambwe ya mbere yari ko kugira ngo abantu bumve icyo gitekerezo. Iya kabiri yari guhaguruka kugira ngo barwane bakureho igitugu. Igitugu rero kimaze kuvaho na jenoside ihagaze, icyakurikiyeho kwari kugira ngo noneho twubake igihugu. Ariko igihugu cyari kimaze gusenyuka, twagize ikinzibacyuho, tugomba kucyubakana hamwe n'abandi, n'andi mapariti n'abataragiye muri jenoside bose, ndetse n'abari mu mapariti wenda yagiye muri jenoside ariko bo bataragiye muri jenoside, kugira ngo duhuze abanyarwanda bose. Icyo twise inzibacyuho
guhera muri 1995 kugeza muri 1990 mu bihumbi bibiri. Iyo nzibacyuho ijyaho yo kugira ngo tugarure abantu, tuzane umutekano, abantu bashyire mu myanya, leta ijyeho, dushyireho amategeko atangira n'ibindi. Guhera rero icyo gihe nyuma twagombaga noneho twaricaye kugira ngo turebe tuvuye mu nzibacyuho, noneho igihugu turacyubaka gito. Kuri hera 1990 kugeza 2005-2006 twari gushyiraho umusingi wa ngombwa kugira ngo duhereho, gushyiraho itegeko nshinga, gushyiraho inzego zabikora, gushyiraho amategeko, kwigisha abantu, kubashyira hamwe, kubigisha guhinga, kurwanya inzara no kugira n'ibindi byose byagomba gukorwa, no kubaka diplomasi hirya no hino tugenda tubikora. Hanyuma rero nyuma yaho umusingi umaze kujyaho, noneho ubu ngubu niko gutangira kubaka igihugu, kubaka ubukungu bw'igihugu, kubaka diplomasi y'igihugu, kubaka igihugu muri politike kugira ngo cyumve kigize ubwigenge, kubaka inzego, nibyo ubona byose birimo kugira ngo kubaka ubukungu, kubaka imibereho myiza, kubaka amashuri menshi kugira ngo noneho no guteza imbere ubwo bukungu. Iyo rero niyo turimo yo kugenda twubaka ubukungu, ariko n'igihugu twubaka ubumwe bwacyo, ubumwe n'ubwigenge bwacyo. Wenda icyaturize cyane no kubaka ubumwe, kuko twari tuvuye muri jenoside. Urumva kubaka ubumwe kugira ngo abanyarwanda bongere bajye hamwe, bamwe barisha abandi, noneho kugira ngo bashyire hamwe wubake ubumwe bw'abanyarwanda, yabaye intambara nini kandi yagiye itihuta nk'uko ibindi twakabyifuje. Uyu munsi imyaka 30 irashize, umuntu wabyumva, urubyiruko rwabyumva, hari urugendo rwari rurerure cyane. Ni iki wumva utazibagirwa muri urwo rugendo wenda wasangiza abakiri bato uyu munsi? Buri icyo numva, hari ibyiza wumva, hakaba ariho n'ibibi. Buriya kuko urugendo rwo kubohoza igihugu burya aba ari umurongo mwiza ukomeza ugenda, ariko muri uwo murongo mugenda mugiramo ibintu bigenda bibabaho. Nk'abantu twatangiranye bagiye bapfa ku rugamba, urumva ko ni ikintu kibi cyakubayeho. Ariko ikindi cyiza cyabaye bwo tumaze kubona umuyobozi w'ingabo yapfuye ku munsi wa mbere, ndetse ibintu byikubita hasi, Imana zaza tubona umuyobozi mwiza igihe cyiza gishobotse, arongera arabitangira birahaguruka. Urumva icyo ni cyiza, ariko kivuye mu kibi. Noneho kurwana intambara, burya no kurwana intambara hari abo mwarajyanye bakagenda bapfa, ariko abandi bagakora. Icyiza kirimo nuko intambara twarayitsinze, ariko hari bagenzi bacu bahapfiriye. Ikindi kibi cyadukomereye n'intuza nuko kugira ngo noneho nkaho twaje intambara twumvise tugiye kuyitsinda haba jenoside. Urumva ni ikintu kibi cyadukubise hasi, kugira ngo noneho uhagarike jenoside, nunayirangiza usange abanyarwanda harimo abishe, harimo abishwe, hari ubwana buri aho ngaho, hari abapfakazi, hari abajya kwivuza, mbese igihugu cyarakubiswe hasi. Icyo ni ikintu kibi cyadukubise hasi, kidukubita hasi. Ariko ibyiza rero, icyiza kirimo nuko twaje tugafatanya n'abandi, tugahaguruka byose buhoro buhoro tukabitsinda. Icyo ni cyiza. Ikindi rero nuko twageze aho tugera inzibacyuho aho irangiriye, twese tujya hamwe tukajya tuganira n'abanyarwanda bose tugira ngo tuyisohokemo dute. Tuzajya mu bice bita inama zo mu rugwiro, tubisohokemo aho twicaye twareba tuti kugira ngo tuyisohokemo tuzakora ibi. Icya mbere tuzubaka, tushyireho kubaka ubumwe bwacu bw'abanyarwanda. Icya kabiri kubaka ubukungu bw'u Rwanda. Indi kubaka imibereho myiza y'abanyarwanda, ariko ibyo birashaka gushyiraho umusingi. Ubwo rero ni ibyiza byagendaga biba twagiye tubona. Ubundi rero icyiza se nta cyiza nagira ngo ni iki n'ikindi. Ubwo ikindi nkanjye icyiza turimo ubwo kuri 28
nyuma ya noheli nyine ya RPF itangira dupresenta document ko nanjye wazipresense zinyuramo tuziganira urumva kuri igihe ni cyiza cyane turabashimiye cyane urakoze. Ni senateri Tito Rutaremara watangiranye urugendo rw'imyaka 30 n'umuryango FPR Inkotanyi. Rero mu kanya gato inama ikaba itangiye, nkuko nabigarutseho ihurije hamwe abarenga igihumbi. Akaba hateganyijwe ko inama iza kuvamo ingingo 3 nyamukuru. Iya mbere ni ugukomeza gusangiza amahame y'umuryango FPR Inkotanyi n'abandi bagize ibihugu bitandukanye by'umugabane wa Afurika muri za mpinduramatwara zo guteza imbere umugabane wa Afurika. Iya kabiri ni guhuza inararibonye nk'aba ba Tito Rutaremara n'abandi bagiye bakora ibikorwa bigamije guteza imbere ibihugu n'urubyiruko rukibyiruka kugira ngo babasangize za nararibonye. Icya gatatu ariko ni ugukomeza gushimangira umubano mwiza FPR Inkotanyi ifitanye n'ibindi bihugu bya Afurika mu rwego rwo gukomeza guharanira icyahindura uyu mugabane kugira ngo urusheho gutera imbere. Hano ku cyicaro cy'umuryango FPR Inkotanyi giherereye Rusororo mu karere ka Gasabo, rero abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bakaba bamaze kuhagera, abashyitsi batandukanye nk'uko twabigarutseho. Ni inama iza kuba ihuriwemo n'abarenga igihumbi baturutse mu bihugu byose bigize isi. Muri aka kanya rero abanyamuryango batandukanye bakaba bamaze kuhagera, aho umuhango mu kanya gato uza kuba utangiye, uza gutangizwa n'ijambo ry'ikaze rya Vice Chairman Bazivamo Christophe, uza guha ijambo kandi Benjamin Mkapa yabaye perezida wa Tanzania mu gihe cy'imyaka 10 guhera muri 1995 kugeza muri 2005. Muri iyi nama rero mpuzamahanga hateganyijwe ko haza gutangwa ibiganiro bibiri. Icya mbere cyahawe umutwe ugira uti Driving National Transformation and Realizing Africa's Full Potential. Ni ikiganiro mu by'ukuri kiza kugaruka ku mahirwe uyu mugabane ufite n'uburyo yabyazwa umusaruro, ariko abatanga ibiganiro bakaza nanone kugaruka ku byakorwa, ku ngingo zashingirwaho kugira ngo ibyagezweho iryo terambere riharanirwa kugira ngo ribashe gukomeza gusigasirwa ritangijwe. N'ibiganiro rero biteganyijwe ko kiza gutangwa na Professeur Shyaka Anastase, ni umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere. Kiraza kandi gutangwa na Dr Jendai Fraser uyahoze yungirije umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe umubano w'ibihugu bya Afurika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo nawe ari mubaza gutanga iki kiganiro. Haraba kandi harimo uwitwa Diko Mukete, uyu ni umunyamategeko akaba n'impuguke mu bijyanye n'ubukungu waturutse muri Cameroon. Haraza kandi kuba hari Dr Jean Paul Kimonyo, uyu nguyu ni umushakashatsi akaba n'umujyanama mu biro by'umukuru w'igihugu. Baza kuba bari kumwe na James Mwangi, uyu nguyu akaba ari umuyobozi w'ikigo cyitwa The Begel Group cyo muri Kenya. Ibiganiro bari butange biragaruka ku cyakorwa kugira ngo Afurika irusheho kwigira ku bukungu bwayo ndetse no kubyaza umusaruro amahirwe atandukanye uyu mugabane ufite. Iki kiganiro kiraza gukurikirwa n'ikindi kiza masaha ya nyuma ya saa sita. Ikiganiro kiza kuba kivuga ku cyitwa Passing on the Spirit of Liberation to a New African Generation. Ni uburyo urubyiruko, ni uburyo abakiri bato kuri uyu mugabane bahabwa izi nshingano zo gukomeza gusigasira ukwigira kwa Afurika, bakomeza gusigasira uburenganzira busesuye uyu mugabane ufite, n'uburyo barushaho gukomeza guteza imbere uyu mugabane muri urugamba rw'impinduramatwara. Ni ikiganiro kiza gutangwa na Semihal Melezi Zenawi waturutse muri Ethiopia. Kiraza kandi gutangwa na Brian T Kagoro, uyu ni umunyamategeko akaba umwanditsi ndetse akaba n'umusesenguzi mu bya politiki yaturutse muri Zimbabwe. Araza kuba ari kumwe na Swanika Fred, uyu nguyu akaba ari umuyobozi akaba ari nawe washinze kaminuza ya African Leadership. Baza kuba bari kumwe na Dr Lonzen Rugira. Aba bose bakaba rero baza gutanga icyo kiganiro. Rero nkuko mushobora kuba mubibona inyuma yanjye bamaze kuhagera, hakaba hategerejwe abashyitsi bakuru mu kanya karibuze kugira ngo batange ibiganiro birumvikana muri iyi nama mpuzamahanga. Inama ni kimwe mu bikorwa bitandukanye uyu muryango FPR Inkotanyi wakoze muri uku kwezi ko kwizihiza isabukuru y'imyaka 30
imaze ibayeho, kuko ni umuryango washinzwe mu mwaka w'1987. hano rero ndi kumwe na Uwimana Console, ni umunyamuryango wa FPR Inkotanyi. Wiriwe neza? Mwiriwe. Uyu munsi hari inama mpuzamahanga, ni mu bikorwa bitandukanye byo kwizihiza imyaka 30 uyu muryango umaze ubayeho. Mumeze mute nk'abanyamuryango? Ni iki mwishimira by'umwihariko muvuga muti turagikesha FPR cyangwa se igihugu cyacu kigeza aha kubera uyu muryango? Twishimira ko RPF Inkotanyi yabahoye igihugu cyacu, yakivanye mu icuraburindi. Turishimira ko ari igihugu kiri mu cyerekezo abantu benshi bifuza, tukaba tubona aheza hari imbere nk'igihugu, kandi twishimiye kubana na RPF Inkotanyi. Tuzi neza ko izatugeza kuri harenza. Watubwira wenda wowe muri 87 FPR ibaho wari uri hehe? Wari ufite imyaka ingahe? Muri 87 nari mfite imyaka 20, nari mfite imyaka 16. Navutse muri 71. Wari ufite 26. Hanyuma 16. Urugendo rwa FPR muri iyo myaka 30 turusanisha n'urugendo rwawe. Wavuye hehe ugeze hehe? Turyo twava tuti FPR isabukuru yiziza y'imyaka 30 na Console turi kumwe hano mu myaka 30, yavuye hehe uyu munsi ageze? Nge RPF itangira nari muri iki gihugu, ntabwo nabaye mu bantu bayitangije, ariko aho nyimenye nayimenye nyuma ya 1998 nibwo nabashe kongera 1994 nari muri iki gihugu. Ntambara ya RPF yo kubora igihugu iriho, nari muri iki gihugu, ariko ntabwo nari ku ruhande rwa RPF. Nari nsanzwe ndi umunyarwanda uri muri iki gihugu, nta nubwo numvaga RPF uko nyumva uyu munsi wa none. Nagize amahirwe rero yo kumenya RPF nyuma ya 1998 ntungutse mvuye muri Kongo. Ubundi ntago nari nyizi rero, ntago nari nzi ngo RPF neki. Hanyuma rero uza kuyimenya, wayimenye ute? Wayiteganyaga iki? Ese uko wayitekerezaga niko wayisanze? Uko nari nyizi nkurikije n'ibyo twagenda twigishwa mbere, twari tuzi ko RPF ari abantu baje kutubangamira, ariko nkuko nabikubwiye nje narahunze, navuye muri iki gihugu muri 1994, nakigarutse mu 1998. Kukigarukamo ntabwo ariko nabishakaga nkanjye, nari narahunze numva ntazanakigarukamo, ariko RPF ndayishimira ko ariyo yonyine yaje no kumbohoza. Aho nari muri Kongo ni RPF yahamvanye, iranzana muri iki gihugu, irantinyura n'ubwo nari mfite mbona ubwiza bwayo. Hagati nyuma yaho rero aho nyimenyeye yakomeje kunteza imbere. Umunsi wa none ndi umukomiseri muri RPF, ndi umusenateri. Numva ari ibintu byinshi yangejejeho, yarampumuye amaso n'ibyo nayikekagaho ntabwo ariko nyibona. Hanyuma urahagera muri 98 ufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu. Intego wabonaga FPR yari ifite niyo ifite uyu munsi ubona zihuye? Intego za RPF ni zimwe, ntizijya zihinduka. Ni ukubaka igihugu gishingiye kuri demokarasi, ubumwe bw'abanyarwanda bushyizwe imbere, hanyuma na buri wese akibona mu gihugu nk'umunyarwanda. Turabashimiye cyane. Murakoze cyane. Nkuko rero mukomeje kubikurikira, bari gukurikira televiziyo Rwanda muri aya masaha. Umuhango nyirizina ukaba ugiye gutangira. Ni inama mpuzamahanga nkuko twabikomojeho, ahategerejwe abashyitsi bakuru kugira ngo umuhango utangire. Nkuko twabikomojeho, ni umuhango uza kutangizwa n'ijambo rya Vice Chairman w'umuryango FPR Inkotanyi Honorable Bazivamo, hakaza kuba ijambo rya Perezida Mkapa, ni wahoze ari Perezida wa Tanzania mu myaka 10 guhera 95 kugeza 2005. Rero bamaze gufungura ku mugaragaro inama, haraza gukurikiraho ibiganiro bibiri nkuko twabikomojeho, biri butangwe n'impuguke zitandukanye, yaba muri politike, mu bijyanye n'ubukungu ndetse no mu zindi nzego zitandukanye. Ni ibiganiro bibiri, cyambere kiraho mbere ya saa sita kizakugaruka ku buryo Afurika yarushaho kubyaza umusaruro amahirwe cyangwa se ubukungu butandukanye igiye ifite, n'uburyo yakomeza gushimangira ikijyanye no kwigira ndetse no gukomeza kwiteza imbere. Haraza kureberwa muri rusange ingingo zashingirwaho kugira ngo ibyo bikomeze kugenda bisigasirwa, ibigenda bigerwaho, ndetse ikiganiro cya kabiri kiza kuba nyuma ya saa sita ni ikiganiro kiza kugaruka ku buryo urubyiruko noneho
rwahabwa wa murongo wagiye uharanirwa n'abantu batandukanye, yaba mu gusigasira no guteza imbere uyu mugabane, kugira ngo inshingano zo gukomeza guteza imbere umugabane wa Afurika noneho zijye mu maboko y'abakiri batoya. Haraza kureberwa rero uburyo ibyo byagerwaho, uburyo urubyiruko rwahabwa ayo mahirwe, uburyo urubyiruko rwahabwa izo nshingano. Ni nk'umurage kuko muri iyi nama haza kuba harimo impuguke zitandukanye, yaba izaharaniye ubwigenge bw'uyu mugabane, yaba izaharaniye impinduramatwara ndetse n'izaharaniye iterambere uyu munsi umugabane ugenda ugeraho. Rero uraza kuba ari umwanya mwiza wo kugira ngo izo mpuguke zifite inararibonye ihagije zibashe gusangiza rwa rubyiruko narwo rwitabiriye inama. Nk'uko twabigarutseho, ni abantu benshi baturutse mu bihugu bitandukanye. Iyo rero bunguranye ibitekerezo, iyo bunguranye inama ku cyarushaho guteza imbere Afurika, inshingano ziba zibaye iza buri wese utuye uyu mugabane. Ni nayo rero imwe mu ntego y'inama, kuko harimo guhuza bose bafite inararibonye n'abakiri batoya, kugira ngo babasangize inzira banyuzemo, babasangize n'icyarushaho gukorwa mu rwego rwo gukomeza guteza imbere uyu mugabane. Si cyo cyonyine, ariko harimo noneho no gusangiza baturutse imihanda yose ya mpinduramatwara, ya migambi ya FPR Inkotanyi yatangiranye mu myaka 30 ishize, uburyo yakwifashishwa kugira ngo ubwo kubohora igihugu byashobotse, kugiteza imbere byashobotse, noneho hareberwa uburyo babisangiza n'abandi baturutse mu bindi bihugu bya Afurika, kugira ngo rya terambere rikomeze rigere hose. Ikindi ni uko ari ugukomeza gushimangira umubano uri hagati y'ibihugu bya Afurika ndetse n'uyu muryango FPR Inkotanyi usanzwe n'ubundi ufitanye n'ibyo bihugu. Ariyo mpamvu hagiye hatumirwa abantu batandukanye baturutse mu bihugu byakomeje kugenda bigirana umubano wihariye mwiza n'uyu muryango FPR, yaba mu gihe cyo kubohora igihugu, yaba ndetse no mu gihe cyo kubaka igihugu no kugiteza imbere. Ariyo mpamvu haje nk'abo bashyitsi baturutse muri za Tanzania. Hari umuryango nawo washinze imizi CCM, ni umuryango nawe ujya kugira amateka yihariye yo kubohora igihugu, kugikura mu maboko y'abari abakoloni, ndetse uru rugendo rero rwo kuva icyo gihe kugenda yiteza imbere Tanzania, kugenda igira ibyigeraho, yaba ibindi bihugu nka Ghana, yaba za Cameroon, ahantu hose ibihugu bitandukanye bya Afurika kuba byatumiwe hano muri iyi nama. Uraza kuba umwanya mwiza wo kugenda basangizanya uburyo urugendo rwagenze, cyane ko FPR Inkotanyi ifite umwihariko uko yagize urugamba rwari rwo kubohora igihugu, ariko n'urugamba rwo guteza igihugu imbere ari nabyo ikomeje. Mu ntego rero zayo FPR Inkotanyi nk'uko yagiye gushingwa, icyari kigamijwe ko ari ukugarura ihumure mu Banyarwanda, ko ari ukugarura Abanyarwanda kongera kuba mu gihugu cyabo, kubaha amahirwe bari bakwiriye, bari barambuwe n'ubutegetsi bwabanjirije uburiho, ubutegetsi bwaranzwe n'ivangura, ubutegetsi bwaranzwe no kudaha amahirwe angana Abanyarwanda, yaba guhera ku butegetsi bwabayeho muri za 59 ubwo abakoloni barekuraga iki gihugu. Kuva icyo gihe kugeza FPR yongeye gufata igihugu ikakibohora izo ngoyi z'abayobozi babi, ingoyi tumaga Abanyarwanda batiteza imbere bashingiye ku mahirwe bafite. Iyo yari intego ya mbere, guhagarika ibyo ngibyo byose byabuzaga Abanyarwanda amahirwe, akongera kubasubiza amahirwe no kubaha rugari kugira ngo biteze imbere, yaba bishingiye ku mutekano abantu baba bafite, dore ko umutekano ari ryo shingiro ry'iterambere, yaba ibikorwa remezo, kuko urebye ibimaze kugerwaho mu myaka nka 23 ishize kuva FPR Inkotanyi yabohora iki gihugu, ukareba ibikorwa remezo, imihanda ihuza uturere, imihanda ihuza igihugu n'ibindi bihugu, ukareba ibikorwa remezo bitandukanye, amazi. Mu minsi ishize ubwo Minisitiri w'Intebe yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi gahunda ya guverinoma, yavuze ko gahunda yari uko mu myaka ibiri iri imbere, no kuvuga 2020, izaba imaze kugeza ku Banyarwanda bose amazi meza ndetse n'amashanyarazi. Ibyo rero nibyo bishingirwaho FPR Inkotanyi yiziza imyaka 30 ivuga ko mu by'ukuri hari intambwe igaragara imaze guterwa, yaba nanone mu bindi bijyanye no kunga Abanyarwanda, ndetse n'izindi gahunda zirimo guha amahirwe nyine Abanyarwanda bari barayambuwe. Ni muri urwo rwego rero hano ndi kumwe n'undi mujene tugira ngo tuganire nawe, n'umunyamuryango wa FPR Inkotanyi. Tubahaye ikaze. Yego, murakoze cyane. Watubwira nkawe FPR uyizi kuva ryari, uyiziho iki, n'icyo uvuga ngo iki nanjye n'icyo umwihariko nzi kuri FPR Inkotanyi? Murakoze cyane. FPR Inkotanyi nyizi kuva mu 1990. Icyo nyiziho nuko ari umuryango w'Abanyarwanda, umuryango
buri wese ajyamo akisanzura, ariko kandi dukomora ku mateka mabi yaturutse ku gihugu cyacu, harimo ubuhunzi, harimo kuvangura, yo ikaza ije guca ibyo byose. Ngira ngo buri wese afite icyo aziho cyiza kuri RPF nk'umunyarwanda. Uyu munsi rizihiza isabukuru y'imyaka 30 imaze ishinzwe. Se wenda ivuka muri 30 ishize wewe wanganaga iki, wari hehe? Ngira ngo nari maze nk'umwaka umwe mvutse. Hanyuma urugamba rwayo, urugendo rurerure rw'imyaka 30, uyu munsi kuva muri 90 ambwiye ko ari bwo wayimenye. Ni ibiki watubwira bigukoraho bihuje amateka yawe n'amateka ya FPR Inkotanyi? Icyo binkoraho ngira ngo ntabwo ari nanjye njyenyine, bisangiye n'abandi banyarwanda. Mu ivuka ryayo yashingiye ku byo twarimo tuvugaho, haba ubuhunzi, haba amacakubiri yari mu gihugu. Rero icyo nyibukiraho uyu munsi wa none ni uburyo bwiza bwo gusubiza amaso inyuma, tukareba ni he nk'abanyarwanda twavuye, ni he ubu turi, ariko kandi ni he dushaka kwerekeza. Rero ni umuryango wose nkunda, numva nakundisha buri munyarwanda wese wumva ufite aho ava nawe ashaka kwerekeza, kugira ngo twubake igihugu cyacu, koko igihugu cyubashywe na buri wese, cyubashywe n'amahanga. Nk'umujene noneho wadusangiza inararibonye ya uyu munsi ugeze kuki uvuga ngo nkikesha imiyoborere myiza ya FPR Inkotanyi? Uyu munsi ndi umwe mu rubyiruko rwize, yaba amashuri abanza, yaba amashuri yisumbuye ndetse na kaminuza. Ibyo byose ndabikesha umuryango wa RPF Inkotanyi, kuko bishoboka ko iyo uba utariho ibyo nakabaye narabigezeho. Kugeza uyu munsi mfite akazi, nshobora kwinjiza amafaranga ashobora kunyemurira ibibazo munsi. Kubera RPF mfite umutekano, mfite ubuzima bwiza, mfite buri kimwe cyose kubera uwo mutekano. Hanyuma wenda ushingiye kuri ayo mahirwe ajyanye n'umutekano, uribona he mu bihe bizaza? Uyu muryango urabona ari ibihe bindi bikorwa wenda uteganya kugeraho ukesha ayo mahirwe FPR Inkotanyi yatanze nk'icyo kijyanye n'umutekano? N'ubuhe buryo uteganyamo kurushaho kubyaza umusaruro ayo mahirwe yatanzwe n'uyu muryango? Dushingiye kuri ayo mahirwe, ngomba gukora kurushaho, haba mu buryo bwo kwiyungura ubwenge. Ntabwo ngomba kumva nzagarukira kuri kaminuza gusa, ngomba kurengaho. Haba mu buryo bw'amafaranga, ngomba gukora amanywa n'ijoro kugira ngo mbe umwe mu bamiliyoneri b'iki gihugu. Ngomba gukora kandi kugira ngo mbesheho n'abandi bashobora kuba bari munsi yanjye, yaba umuryango wanjye, yaba umuryango nyarwanda muri rusange, kugira ngo koko niheshe ishema ku bw'uyu muryango wa RPF Inkotanyi, ariko kandi meshe n'igihugu cyacu ishema mu ruhando rw'amahanga. Birumvikana. Wenda dusoza noneho, ni gute wumva wiyakira kuri uyu munsi w'isabukuru y'imyaka 30? Ibyishimo bihagaze bitegerageza kubisobanura nk'abanyarwanda badukurikiye. Ndishimye cyane kuko haba mu bihe byashize mbere y'uko RPF Inkotanyi baho, abanyarwanda mu by'ukuri twari tuboshye, bari baboshye, ntitwari dufite uruvugiro, ntitwari dufite icyubahiro ubu ngubu dufite. Ariko kubera imiyoborere myiza y'umuryango wa RPF Inkotanyi, ubu ngubu buri wese aravuga, buri wese arashobora kujya ku ruhando rw'amahanga agakora, akumvikana nk'umunyarwanda. Rero ni ibyishimo, ariko kandi bitaduheza, ahubwo bikaduhesha gukomeza gukora cyane, gukomeza kureba iyo tuva, aho turi ubu ngubu ndetse n'aho tugana muri rusange. Ngira ngo rero ni ibyishimo dukwiye gusangira nk'abanyarwanda, ariko kandi bifite icyerekezo cyiza tukomeza kuganishamo umuryango wacu, kugira ngo uzabeho uyu munsi mu bihe bizaza, ndetse
kugeza ku iherezo igihe Imana izaba ishimye ko tutakiri ku isi. Turagushimiye kandi twifurize gukomeza kwizihiza isabukuru y'imyaka 30 ya FPR Inkotanyi. Murakoze cyane nawe. Ngira ngo rero abadukurikiye murabyumva, abo ni bamwe mu banyamuryango ba FPR Inkotanyi bitabiriye iyi nama mpuzamahanga. Ni inama rero yahurije hamwe abagera ku 1000 baturutse mu bice bitandukanye by'isi. Ni inama ije nk'igikorwa nka kimwe mu bikorwa bitandukanye n'ubundi byaranze FPR Inkotanyi muri uku kwezi yizihizamo isabukuru y'imyaka 30 ishize ko yashinzwe mu 1987. Ubaze kuva icyo gihe kugeza uyu munsi imyaka 30 rero ikaba ishize mu byo FPR yishimira nk'uko bakomeje kubigarukaho, naho imaze kugeza u Rwanda ni uburyo imaze guhindura imibereho y'umunyarwanda bitandukanye n'ubuyobozi bwabanjirije ubu ngubu, aho FPR Inkotanyi yatanze amahirwe angana kuri buri wese, yatanze umutekano usesuye mu gihugu kugira ngo abantu barusheho kwiteza imbere, barusheho kurangwa n'ibikorwa bizamura imibereho yabo. Hari na gahunda zigiye zitandukanye zigamije kuzamura iyo mibereho nka Girinka, ubudehe n'izindi gahunda zitandukanye zagiye zishyirwaho mu gihugu kugira ngo imibereho y'abanyarwanda ikomeze kuzamuka. Si icyo gusa rero cyari kigamijwe, kuko hari nagamijwe kugarura ihumure mu gihugu, kuko mu myaka yabanjirije yaba guhera muri za 59 muri za 70, imyaka yose ko yagiye izamuka hagiye harangwa ibikorwa mu by'ukuri byahezaga bamwe, byavanguraga bigatuma nta mahoro arangwa muri iki gihugu, bigatuma abanyarwanda bamwe batakisangamo, bikaba ngombwa ko abirukanwa mu gihugu bakajya kubaho mu buzima bugoye mu mahanga. Ariko ibyo byose byaje kurangira aho FPR Inkotanyi yabohoraga iki gihugu, igacyura impunzi, igatanga ikaze ku banyarwanda bose ndetse n'abanyamahanga birumvikana bagamije kuza kubaka igihugu. Ibyo rero nibyo intego za FPR Inkotanyi by'umwihariko zimaze kugeza u Rwanda aho rugeze, yaba mu guteza imbere abagore. Ibyo ngibyo ni ingingo ishimirwa cyane ubuyobozi bw'u Rwanda. Abyibuka mu minsi yashize nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba yarabiherewe award yitwa Gender Champions Award, yari iyo kumushimira ko yateje imbere abagore. Iyo urebye mu nzego zitandukanye rero ugasanga uruhare rw'abagore rugenda rwigaragaza, yaba mu nteko ishinga amategeko aho barenga 60%, yaba muri guverinoma mu mirimo itandukanye, mu bice bitandukanye hose rero urareba ugasanga umubare w'abagore urahari, kandi ni ibintu bitariho, ni ibintu kugeza n'amaginga ya mu bindi bice by'isi usanga bikiri ikibazo, aho umugore akiri inyuma. Si abagore gusa ariko hari n'urubyiruko narwo rwahawe ijambo ndetse rushyirwaho na gahunda zitandukanye zigamije kuruzamura. Birazwi nk'ibigega nka za BDF zishinzwe gutanga ingwate ku rubyiruko rufite imishinga n'ibindi bintu bitandukanye nko guteza imbere ikoranabuhanga. U Rwanda birazwi ko mu bihugu bimaze kuzamuka cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga ruri ku isonga. Ibyo byose rero ni umusaruro w'imiyoborere myiza. Ibyo byose ni byagezweho nyuma y'uko ubuyobozi buheza, nyuma y'uko ubuyobozi bwavanguraga bwarangwagwa no kudakunda abanyarwanda bose kimwe, buviriyeho hakajyaho ubwo umuryango wa FPR Inkotanyi wari uvuye nawo hanze y'igihugu nyuma yo kwirukanwa imyaka myinshi bazizwa wenda ikijyanye n'ivangura. Ariko nyuma yo gufata iki gihugu ikakibohora, ntibyari byoroshye guhagarika jenoside yakorewe abatutsi, aho abarenga miliyoni bari bamaze kwicwa n'ubutegetsi bwariho. Ubutegetsi bwari bushinzwe kurinda abaturage. Nyuma yo guhagarika jenoside rero birumvikana habayeho urundi rugamba rwo kubaka igihugu, haherewe ku busa, haherewe ku ncuraburindi ryari mu gihugu, nta kintu na kimwe gihari. Birumvikana byasabaga imbaraga, birumvikana byasabaga ubushishozi buhambaye kugira ngo igihugu kizamuke. Igihugu cyari cyarasibanganye ku ikarita ariko umuntu yabyita cyongere kizamuke kigeraho kigeze mu gihe cy'imyaka 23 ishize gusa. Ni ibintu abanyamahanga, ni ibintu abanyarwanda ubwabo bajya bicara bakavuga ko bitoroshye, bitangaje, kuko iyo urebye nk'ibikorwa remezo, ukareba inyubako, ukareba ishusho y'u Rwanda uyu munsi n'imyaka 23 ishize, ubona itandukana ari rinini cyane. Ukareba imihanda ya kaburimbo imaze kubakwa, yabihuza uturere, yabihuza u Rwanda n'ibindi bihugu, ndetse nihuza imijyi ubwayo, usanga ari akazi gakomeye cyane kakozwe. Ibyo rero nta kindi byashingiyeho uretse gusaranganya ubutegetsi, uretse kwishyira hamwe, uretse wa mutekano waharaniwe ku buryo budasubirwaho. Ubufatanye rero bukaba bunigaragaza nk'aho mu matora ubwo biyamamarizaga kuyobora u Rwanda wabonaga andi mashyaka yose ashyigikiye umuryango wa FPR Inkotanyi, uvuga ko
kwishyira hamwe kw'abanyarwanda, politike y'abanyarwanda yo kwishyira hamwe mu kuzamura igihugu, mu kucyubaka, ari ikwiriye gushingirwaho kuko byagaragaye ko ari ryo banga ryatumye ibi byose bibasha kugerwaho. Rero amashyaka atandukanye hano mu Rwanda akaba yaragiye agaragara mu bikorwa byo kwiyamamaza k'umukandida wa FPR Inkotanyi, aho bavugaga ko gushyira hamwe bagashyira hasi batandukanye ahubwo bagahuza imbaraga ari byo bizazamura igihugu vuba kandi bikakigeza aheza hose hifurizwa n'umunyarwanda uwo ari we wese. Bikagenda bigaragara rero mu bindi bice bitandukanye nk'iby'ubuzima byagiye bishyirwamo imbaraga. Hari ubwisungane, izo ni gahunda zitandukanye za leta, ubwisungane mu kwivuza nka za mituweli zagiye zifasha na munyarwanda ho hasi, wa munyarwanda utishoboye kugira ngo abashe kuzamuka, abashe kuvurwa, abashe kumererwa neza. Ibyo byose rero, izo gahunda zose usanga arizo zagiye zihindura nyine imibereho y'abanyarwanda. Twavuga ko rero uretse gahunda z'ubuzima ukajya muri gahunda z'uburezi bitandukanye cyane n'imyaka yabanjije n'ubuyobozi bwabanje, aho hagaragaraga ivangura mu biga, mu banyeshuri, mu bana bakiri muri primaire, mu bana bari muri segonderi. Ibyo rero byakuweho, ahubwo uburezi buba kuri bose, batezwa imbere hatitawe wenda ku cyo uri cyo, ahubwo hashingiwe ku mahirwe n'ubuhanga bwawe, ugahabwa amahirwe yose asesuye kugira ngo ubashe kwiteza imbere. Izo politike rero zitandukanye mu bice bitandukanye, yaba iby'uburezi, iby'ubuvuzi ndetse n'ibikorwa remezo n'izindi zitandukanye, nizo zimaze kugeza u Rwanda ahangaha. Si cyo cyonyine ariko FPR Inkotanyi yakoze gikomeye, ahubwo kongera guhuza abanyarwanda. Birumvikana nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi hari ibice by'abantu twavuga yaba bakoze jenoside ndetse n'abayikorewe, ntibyumvikanaga uburyo rero abo bantu bazongera kubana, ntibyumvikanaga uburyo bazongera kumvikana, bagasabana, bagashyingirana. Ariko hagiye hazaho izindi gahunda zitandukanye nka gacaca, hagiye hazaho ya leta nyine yahagaze hagati igamije kongera kunga abanyarwanda. Ubu ngubu mu mibare itandukanye bigenda bigaragara ko ikijyanye n'ubwiyunge mu banyarwanda kimaze gufata intera, kimaze gushinga imizi. Ibijyanye n'urwikekwe, kutiyumvanamo, bigenda bishira nk'uko na komisiyo wenda zibishinzwe zigenda zibigaragaza. Ntibyari byoroshye ko abantu bongera kubana barahemukiranye, ariko mu gukemura icyo kibazo nk'izo za gacaca zajeho zagira ngo ibibazo bikemuke, ariko byaherewe imuzi, kuko gukemura indi bibazo gusa ugasaba abantu kwiyunga batabanje gusabana imbabazi no kubwirana no kwibutsanya akahise, byari nko korosa gusa ku kibazo kidakemuwe. Ariko habayeho gukemura ikibazo bihereye mu mizi. Abakoze ibyaha baraburanishwa, abagaragayeho guhamwa n'ibyaha nyine bakagenda bahabwa ibihano bitandukanye, hariho na za tije imirimo nsimburagifungo. Ibyo byose byari bigamije kongera kubaka ya mitima y'abanyarwanda. Iyo ni inshingano rero ikomeye umuryango wa FPR Inkotanyi wakoze nyuma yo kuba yambuye iki gihugu, ibohoye iki gihugu mu maboko y'ubuyobozi mu by'ukuri butari bufite intego isa n'iya FPR Inkotanyi. Ntibyari byoroshye, ariko nanone nk'uko na Tito Rutaremara yari yabitubwiye ko kubohora igihugu ubwabyo byari urugamba rukomeye, ariko noneho hazaho n'ikijyanye no guhagarika jenoside. Urumva rero hasabwaga imbaraga zikomeye cyane kugira ngo uhagarike jenoside ariko unabohora igihugu, noneho hazeho n'urugamba rwo kongera gutangira kucyubaka kuko cyari igihugu cyari cyaramaze gusenyuka gisigaye kuri zeru. Uyu munsi imaze kugerwaho buri wese arabyibonera. Ni muri urwo rwego rero abanyamuryango batandukanye ba FPR Inkotanyi baherereye hano ku cyicaro gikuru cy'umuryango baje kwizihiza ibimaze kugerwaho mu myaka 30, baje kurebera hamwe nanone icyakorwa kugira ngo ibyagezweho bikomeze gusigasirwa, ariko no kureba uburyo igihugu cy'u Rwanda ndetse na Afurika muri rusange byakomeza kongera umuvuduko mu iterambere. Ariko hanarebwa amahirwe yihariye uyu mugabane ufite, uburyo yabyazwa umusaruro ndetse n'uburyo yafasha abawutuye kugira ngo barusheho gukomeza kwiteza imbere. Ni nazo ntego ebyiri z'inama cyangwa se eshatu. Ya mbere birumvikana ni ukongera guhuza abakiri batoya ndetse n'abafite inararibonye mu mibereho y'uyu mugabane, mu mibereho y'u Rwanda, abazi ibijyanye n'urugamba rwo kwiyubaka, abazi ibijyanye n'impinduramatwara zigamije kuzamura ubukungu yabo bw'igihugu ndetse n'ubw'umugabane muri Afurika.
kugira ngo babasangize izo nararibonye bafite, babasangize uburyo byakozwe ndetse banabahe uwo murage wo gukomeza guharanira icyarushaho guteza imbere umugabane wabo. Akaba ari muri urwo rwego rero abarenga 1000 bagiye guteraniramo hano mu kanya gatoya nk'uko twabikomojeho, nibwo hateganyijwe ko abashyitsi bakuru baza kuba bageze hano muri sale ahagiye kubera iyi nama mpuzamahanga. Ikindi kandi ni ukugira ngo umubano FPR Inkotanyi yakomeje kugirana n'ibindi bihugu bya Afurika, yaba mu gihe cyo kubohora igihugu, yaba no mu rugamba rwo kubaka igihugu, wa mubano ukomeze gushimangirwa, wa mubano ukomeze kuba nta makemwa, ndetse manabasangize n'urugendo n'amahame yaranze uyu mugabane, uru rugamba rwo kubohora igihugu n'ibyagenderwagaho n'intego FPR Inkotanyi yari ifite kugira ngo ibashe kuba yarageze kuri ibi byose yagezeho, kuko ni urugendo rutoroshye mu by'ukuri. Imyaka 30 kugeza uyu munsi igihugu kuba kigeze aha kigeze, birumvikana byasabaga ibintu bikomeye. Muri iyi nama rero haraza kuganirwa ku ngingo ebyiri. Ingingo ya mbere irabijyanye n'ubwigenge bwa Afurika ndetse n'uburyo uyu mugabane wakwigira, ariko ikindi gikomeye ni uburyo Afurika yarushaho kubyaza umusaruro amahirwe agaragara kuri uyu mugabane. Ni inama rero mu by'ukuri ikenewe kuko FPR Inkotanyi izizi iyo myaka 30, birumvikana aho yageze ni harehare cyane, ariko guhagarara ntibyaba bihagije. Akaba ari muri urwo rwego rero ibikorwa bitandukanye bikomeje kugenda biba hirya no hino mu gihugu muri uku kwezi ko kwiziza isabukuru y'imyaka 30. Ni ibikorwa byabayemo n'imiganda itandukanye hirya no hino mu gihugu. Ni ibikorwa byaranzwe n'ibiganiro byagiye bihuza abanyamuryango ba FPR Inkotanyi ndetse n'abari hasi bose, guhera mu nzego zo hasi mu mirenge n'ahandi, baganira kuho bavuye, aho bageze, ndetse n'uburyo barushaho gutera imbere. Ibyo byose rero akaba ari byo byagiye bigaragara muri iki gihe cy'ukwezi cyo kwizihiza isabukuru y'imyaka 30. Hano rero hagiye kubera inama mpuzamahanga, ikaba igiye gutangira mu kanya gatoya, iza gutangizwa n'ijambo rya Vice Chairman wa FPR Inkotanyi. Kadukurikire uyu muhango. We are pleased to welcome the former President of Tanzania and Mrs. Mkapa, the Vice Chair of RPF Inkotanyi, the First Lady of the Republic of Rwanda, and the Secretary General. Welcome. Bashitsi bahire, murakaza neza. Thank you. You may be seated, all of you. Okay. Your Excellency, Mr. Benjamin Mkapa, former President of the Republic of Tanzania, Mrs. Mkapa, Honorable Vice Chairman of the RPF Inkotanyi, Mr. Secretary General of the RPF Inkotanyi, Your Excellency, First Lady of the Republic of Rwanda, honorable guests, ladies and gentlemen, all protocol observed, good morning. As our program is about to start, may we kindly request to rise up for the RPF anthem. Thank you.
Thank you. You may be seated. Distinguished guests, good morning again, and welcome to this international conference under the theme of Liberation and Transformation, Realizing a Dignified and Prosperous Africa, organized in the framework of the 30th anniversary of the RPF in Inkotanyi. My name is Muhire Louis-Antoine, and I will be your MC today with Diana Gitera. And we would like to start this event with special words of appreciation to our guests, our brothers and sisters from Africa, and our friends from all over the world who have joined us for this important conference by being physically present or by following us through social media. Welcome, bienvenue, murakaza neza, karibuni. And as you know, ladies and gentlemen, today is meant to be a reflection on the notion of liberation as seen through Rwanda's and Africa's journeys, and contribute to the continent's awareness, and especially our youth, of the necessity, some would correctly say the imperative, to own our path towards social and economic transformation. Our mindset, our common solidarity, and our unwavering commitment to shaping a different reality, a different destiny for this continent are some of the key features that we know are needed and that you will see in the panel discussions to be taking place shortly. But allow us to start with the opening ceremony and welcoming remarks by the RPF Inkotanyi Vice Chair, Honorable Bazivamo. Honorable Bazivamo, you're welcome to take the stage. And also please note that you have translations on different channels. Channel 1 is for English and channel 2 is for French. Your Excellency, First Lady of the Republic of Rwanda, Your Excellency Benjamin Mkapa, former President of the United Republic of Tanzania, Dr. Chendai Fraser, former U.S. Assistant Secretary of State for African Affairs, the representative of EPDF, Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front, Mr. Mohamed Setenye, representative of the Chinese Communist Party, Honorable Ambassador Hongwei, Friends of Rwanda, distinguished guests, honorable cadres of RPF, ladies and gentlemen. On behalf of His Excellency Paul Kagame, Chairperson of RPF and President of the Republic of Rwanda, and on my own behalf, celebrating 50 years of RPF in Inkotanyi, it's a great pleasure and an honor to welcome you in this international conference on the theme Liberation and Transformation, Realizing a Dignified and Prosperous Africa. Welcome in this conference at this RPF in Inkotanyi headquarters here in Rusororo sector. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, this month, the Rwandan Patriotic Front is celebrating 30 years of experience, 30 years of its existence. Rwandans who saw the need to liberate Rwandans from a dictatorship and exclusion or discrimination-based power that had ruled the country since 1959, while keeping many Rwandans out of the motherland as refugees. This one formed RPF. Since the dictatorship in Rwanda
had turned a deaf ear to all pleas of millions of refugees who were, for decades, forcibly exiled, the RPF had no option but to start an armed struggle. Thus, in October 1990, the armed wing of RPF, the Rwanda Patriotic Army, stormed the border town of Kagitumba and launched the armed struggle, which, under the visionary leadership of His Excellency Paul Kagame, lasted a long and very hard 4 years liberation journey. From the time of the liberation struggle, the core message of the RPF has been consistent, and this is national unity, social and economic inclusion, and the pursuit of dignity Rwandans, and the pursuit of dignity for Rwandans and for Africans in general. It believed that these are the basic tenets around which total liberation of Rwanda and Africa depends on. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, although RPF ended the crucial phase of liberation in 1994, after ending the 4 years war and stopping the genocide against the Tutsi, which had claimed over 1 million innocent lives, the next level of liberation was to bring peace in the country, to resettle returning refugees and internally displaced persons, and to embark on a long journey of social and economic rehabilitation of the country. The rehabilitation included the restoration of physical infrastructure, public administration, addressing all the post-genocide effects, such as restore a quasi-non-existent justice system, heal and reconcile a traumatized society, and unite a totally disunited population. This called for thorough and consistent system that was inspired by, among other things, the National Conference, Village Urugwiro, in which Rwandans laid bare causes of a patterning situation. It is during this national conference that a consensus was agreed upon on systems and structures of a future leadership of this country. Ladies and gentlemen, today we can safely say that all the basics for a peaceful, united, democratic, and reoriented Rwanda have been established. We are in a position to engage with stakeholders and business partners around Africa, promoting Pan-Africanism and the world as equals. We are no longer in Sinangufi. We have established a takeoff stage in the long-range struggle for self-resilience and ultimate transformation of Rwanda. Your Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the 50th anniversary is an occasion to reflect on how the RPF can further advance Rwanda's ongoing socio-economic transformation for a total liberation and contribute to Africa's ideological, political, economic, and cultural independence. On this occasion, during this month, we held several activities ranging from a month-long talks and activities at the grassroots level, monthly community work activities around the country, and in a few days, we will be holding our National Congress. Based
on RPF and Rwanda experience, I call upon African democracies and leaders to liberate themselves from the win-and-take-all principle and to embrace the power-sharing principle to ensure stronger citizens' participation, peace, and sustainable development of our continent. I would like to conclude by encouraging everyone here today to use this platform as an opportunity to reflect on Rwanda's and Africa's liberation journey, share experiences and views among ourselves, reflect on how best we can contribute in addressing centuries-old problems of African people, to reflect on how best to advocate for renewed urgency in accelerating Africa's socio-economic transformation and total liberation, and most importantly, to learn if and how we are passing on the mission of liberation to young people, the future generation. Thank you for your kind attention. Thank you, Honorable Vazivamo, Vice Chairman of the RRPF Inkotanyi, for these welcoming words, but also this broader picture of where RRPF came from and where we are going, and also for the inspiring words, not only for Rwandans, but also for the whole Africa. And now, we are pleased to introduce His Excellency, Mr. Benjamin Mkapa, former President of the Republic of Tanzania, for today's keynote address. Your Excellency, welcome. Mr. Vice Chairman of the RPF, Madam First Lady of the Republic of Rwanda, distinguished leadership of the Rwanda Patriotic Front, fellow invited guests, conference participants, ladies and gentlemen. I have been greatly honored to be invited to this conference, and I feel honored to have been asked to be a guest speaker. I know there are worthier retirees, regionally and continentally, who would have been more deserving. So I take this opportunity to say thank you most profoundly for your consideration. I thank the Vice President for outlining the liberation history of this country from the dictatorship and the genocide of the previous regime. It spares me the need to repeat what he has said, and it enables me to go straight into the RPF at 30. We are celebrating the landmark of 30 years of age. The CCM, of which I was chairman for 10 years, has observed 40 years this July. Both parties can be rightly credited with being liberation parties, but it was liberation under different circumstances. The founding parties of TANU and the Afro-Shirazi Party
secured the liberation from British colonial rule to form the CCM. The RPF fought and won a liberation war and secured liberation from a despicable genocidal regime in an independent Rwanda. Both sought to establish unity, equality, and development for their citizens, all their citizens, and to put an end to all forms of discrimination on the basis of race, ethnicity, color, and faith, with results which are widely acknowledged and acclaimed. Rwanda is today a developing country which is a model of how to put an end to genocidal hatred and ethnic division. It is acknowledged as a model of constructing national unity from ethnic diversity. It is applauded for practically eliminating poverty, for modernizing the life of all, repeat all its citizens, in equality and dignity. It is recognized as a growing hub of regional trade and ICT development. It is commended for much more in both the developing and the so-called developed world. To achieve all these plaudits demands that we must ascribe it to the nationalism, the spirit of forgiveness, the spirit of brotherhood, and the hard work of its citizens. However, great success is the crown of good leadership. We say in Swahili, usione vinaelea vimeundwa. If you see a vehicle floating, it is because it has been designed and constructed. The exemplary achievements are owing to the leadership of President Paul Kagame. He is the conceptual architect, the designer, the inspirer, the implementer, the supervisor, the reviewer, the projector, and the accountable depositor of this remarkable accomplishment. In congratulating the RPF at 30, we must exceptionally congratulate and thank President Kagame for his nationalism, his Pan-Africanism, and his leadership. I say to you and to him, thank you, Mr. President. You have earned the respect of your citizens, the respect of the citizens of the East African region and of Africa as a whole. Ladies and gentlemen, for the most part, the liberation of most African countries was achieved by political agitation, organized by political parties. The campaigns were rooted in the people and carried out by the people and led by selfless leaders. And the movement for freedom was very inclusive in aspirations. Even where armed struggle was resorted to, the liberation forces were supported openly and clandestinely by the general population. That is why what they fought was called People's War. At independence, there emerged the ruling parties and leaders who saw those ruling parties and leaders who saw the status as providing an opening for self-enrichment at the expense of the people. They downgraded the necessity for unity and non-discrimination. They constituted themselves a new ruling class
abetted and upheld by erstwhile colonial powers. They immersed themselves in group and ethnic politics to the point of fratricidal exchanges. In these instances, they turned independence into a door not to national self-determination, but to partisan self-aggrandizement and self-enrichment. Both the RPF and the CCM have avoided this route. Our leaders are not comprador rulers, they are servant leaders. Their people cherish their unity, equal opportunity and justice, development for all, and above all, national stability. Those principles and goals are enshrined in the party and national constitutions. And these are prerequisites for national self-respect and international esteem. African countries have witnessed 2 generations of independence. We have witnessed a range of political, economic, and social transformations. On the political front, we have seen a series of political coups d'etats in a number of countries. But today, we are proud to state that the overwhelming majority of African governments are civilian and democratically elected in multi-party elections. On the economic front, many of them are asserting ownership of their natural resources. On the social front, African people are affirming their cultural roots in song, in print, and in art. The resonant theme is that Africa is rising. I believe strongly, strengthened by my governance experience, that which kind of successful transformation depends greatly on the political framework obtaining. This political framework is determined by the philosophy and operating rules of political parties. They can destabilize the state, or they can stabilize the state. The political parties can destabilize the society, or they can prevent such destabilization. They can also destabilize the ownership of the factors and resources of development, or they can avoid this. In my view, to achieve development, political parties must needs define and agree on a national vision to the realization of which they commit themselves. Regardless of the strategy, they must not undermine national unity and the rule of law. The process must be all-inclusive. The meaning of the party structure must reflect this inclusivity, especially regarding the inclusion of women and youth. Under my presidency and CCM party leadership, I got the country to adopt Vision 2025. The process of formulating it was very inclusive. It included people from all political parties, civil societies, labor unions, women associations, youth organizations, and religious leaders. The vision originating from the government, the draft vision was adopted finally by a multi-party parliament. Implementation, alas, has been pursued by 2 successful administrations and thus has proven to be a key to political, economic, and social stability of Tanzania. Such inclusivity must govern not just the decision of the policy of development. It must cover the process of arriving at major national decisions. And most important of these is the national constitution.
Independence constitutions were constructed by or with the colonial power, and often in the image of political and cultural image of the colonizers. Not surprisingly, they proved to be recipes for political instability. Subsequently, as a result of popular revolt or popular agitation of earthquake proportions, the search for people-centered constitutions was embarked upon. The RPF and CCM have traveled this route. In Rwanda's case, it led to extensive popular consideration and parliamentary adoption of the present one. The Tanzania draft constitution has unfortunately stalled because the parliamentary process had to stop since the life of the 9th parliament ceased. I am confident the constitution-making process will resume. The point I want to make is that our two countries have demonstrated the best path to follow in constitution making. By rooting both process and content in the people, their history, and their aspirations, and affirming the imperative of self-development, self-determination, and self-reliance. The founding president of independent Ghana and early agent of African independence from colonial rule stated at the dawn of his country's freedom from colonial rule the following, quote, "The independence of Ghana is meaningless unless it is linked to the independence of the whole African continent," end of quote. My own party's constitution asserts as its members' first belief, and I quote, "All human beings are equal and Africa is one," unquote. Two important imperatives proceed from these beliefs. The first is a call for partnership and cooperation between independent African countries. The second is a call for economic integration between them. The call for African continental cooperation was planted and sprouted in the founding of the Organization of African Unity in 1963, which played a considerable role in the total political liberation of the continent. This, in turn, evolved into the African Union, expected to drive the faster all-round integration of African countries. The African Union adopted 3 years ago the Agenda 2063 as the charter and roadmap of Africa's political, economic, social, and cultural transformation. These are too early days to evaluate the implementation of Agenda 2063, but the charter shows us the way. The dynamism for Pan-African cooperation is, however, more manifest in the spirit of regional cooperation. Regional associations for transformation are manifest, from the SADC to the East African Community to ECOWAS and the Maghreb Union in North Africa. They mostly seek to harmonize their country's security and defense, as well as to promote regional trade and investment. Progress on these fronts depends on the will of constituting members. The resolution of the election crisis in the Gambia by ECOWAS was, to my view, swift and unequivocal. It is a demonstration that regional unity and cooperation is a power. And one must pay tribute to the ECOWAS leaders. On the other hand,
we have the Burundi crisis, which the East African community have committed to help solve. I am a facilitator of that commitment in behalf of the mediator, President Yoweri Museveni. But I must concede to you that in this instance, the spirit is deficient. It's a case of the spirit being willing, but the flesh being weak. Nevertheless, I hold that the East African community holds great promise. The member countries sharing a common colonial history, geographical proximity, and considerable cultural affinity. The East African community's nucleus was the British-ruled territories of Kenya, Tanzania, and Uganda, which shared monitoring, communication, harbors, and development research institutions. At independence, they formed the East African community as the heartbeat of thriving and hoped-for all-round integration. Unfortunately, narrow national, selfish interests and personalities took over, and their strategy for breakup succeeded in 1974. The advantage of population numbers, plentifulness of resources, and the plea for integration was abandoned. Happily, the era was thrust back on the development agenda of these countries by successor leaders. The flame of regional cooperation was lit. The institutions of cooperation were redesigned to be instruments of integration. The East African community was born. Membership was expanded in due course to include the republics of Rwanda, Burundi, and South Sudan. I am gratified that this rediscovery of the power of cooperation in the region took place in my presidency. It envisages growth into an East African federation and monetary union. This may look like a daunting and ambitious goal, but I believe it should not be lightly dismissed. I look to our newest members to shock we older ones into awareness of the current trends of globalization and so-called world economic transformation. The immediate past chief executive of the expanded East African community, Dr. Sezibera, was a Rwandan citizen. He did an outstanding job of strengthening its formative institutions and riveting the attention of leaders to the challenge, strategy, and factors for fast-tracking East African integration and multifaceted development. I salute and thank him. I venture to stick my neck out now. I venture to say that on our continent, the pace of regional and ultimately Pan-African integration is slow for three reasons. The first is a leadership which is imbued with self-aggrandizement fueled by excessive nationalism. The second is the failure to accept that cooperation demands a give and take readiness. The third is the influence that regional groupings elsewhere in the world, such as the European Union and Mercosur, have on our developmental perspective. In the first case, leaders fear a diminishing of their power and wealth in a new framework of political and economic governance. In the second, it is the drive to limit the degree of national sacrifice for a larger constellation of dividends
in an enlarged framework of development. And thirdly, is the failure to realize that the regional political and economic groupings of the developed world are a product of the exploitation over centuries of the resources of present-day developing countries, especially in Africa. But we must remember, African countries have no global territories to colonize. They can, however, organize themselves in unison to self-develop. They need to evolve a development matrix of cooperation on their own. Regional cooperation and integration is thus an instrument for accelerating the development of individual member states, simultaneously enabling them to negotiate more favorably the terms of their inescapable participation in a world order dominated by the European and American architects. It should also serve to free us to construct our own model of development. President Kagame's statement to European and foreign inquisitors that, and I quote him, I think, "We are what we are," unquote. This should stimulate us to proclaim our identity. I am not arguing for summary rejection of foreign external influence. Rather, I am making the case for an African renaissance. In our understanding of growth, the parameters of transformation, and the distinctness of our identity in the new world order. When Rwanda deployed its traditional Gacaca justice system, it exemplified the revolutionary pragmatism we need. Now, the torchbearers of this parcel of development will have to be the youth, and it is the responsibility of those in power to prepare them positively and practically to take over. Development requires capacity to transform resources into goods and services. This, in turn, demands education and skills. The challenge to provide relevant education must be addressed institutionally, academically, in terms of curriculum, design, and philosophically. As the independence and post-independence era leaders age or retire, the youth are clamoring for their posts. They reject the appeasement of their being, quote, future, unquote, leaders. They want leadership now. The youth must in particular be taught the history of our liberation. Our achievements will not come about by imitating our colonizers. The youth, with such an education, will then accept the challenge of Agenda 2063. Whatever the complexion of the political profile in our countries, whether it's dominant party or strongly multi-party, the youth must be accorded representation, as must be the women, as a matter of right, not because these groups are destined to be the hardest hit victims of political instability and social strife. The saga of the Arab Spring early this decade is sufficient testimony. In my country's parliament, there is provision for special women's seats. And in the CCM constitution, there is special provision for seats for women and youth. Because political parties basically seek popular power to form government and to govern the country, it is necessary in the interest of national stability that in their constitutions and election manifestos,
parties reflect the national ethos. This imperative is often ignored or underrated during elections in multi-party Africa. But freedom is not equal to license. And even where the playing field is open, political conduct must not disturb peace and stability. It must respect the law. Because where there is instability, there can be no development. Investments, both local and foreign, are scared, production is stalled, markets are shriveled, and incomes decline. Such civic education must go side by side with transformation. So, what is a development transformation? What is the development transformation which we in Africa earnestly should seek? It has many faces and many phases, from poverty eradication to industrialization. I believe the paramount step is the elimination of hunger, ignorance, and disease. When these afflictions and oppressions are ended, we will have begun the journey of transformation towards sustainable development. At the first international conference I attended as president, aid for development or development assistance was on the agenda. I made this point. For a developing country, when a citizen or country is food full up, that citizen can think and execute measures for food sustainability. He can seek water for nutrition and rarely require health attention. When a citizen is health insured, he can concentrate on food self-sufficiency projects. When the citizen is knowledgeable, he will know how to ward off all these pestilences. I argued for these aid priorities in designing development assistance. I don't think I was taken seriously. A few years ago, at a conference here in Kigali, I praised the RPF leadership and government policy on people's development. I said because of its achievements in universal education, universal health care, universal food self-sufficiency, Rwanda was more developed than some of the old developed countries. I was surprised to see how extensively my observation was tweeted on the internet. I was surprised because I thought I had stated the obvious. Development must be people-centered and liberate inclusively. Otherwise, it will not be sustainable. An important condition for successful transformation is education for self-reliance. We are quick to assert our independence, but too often we reveal an addiction to Eurocentric thought, values, and way of life. We exhibit the bond of the way of doing things and constructing development plans with the eyes of our former colonial masters and present-day so-called developed countries. Thus, as Ghana's President Nana Akufo-Addo said 2 weeks ago at the back of the Africa-Europe Conference in Ivory Coast, we have a mindset of dependence that foreign aid will drive development. No, it will not. Self-reliance will. Self-reliance on our minds, our muscles, and our resources. Yes, we can do it. We need to rid ourselves of the mindset of developmental dependence. There is a saying in Swahili, favors enslave.
favors enslave. What does liberation and development require of us going forward? Accept the reality of history and past destiny. Africa is 54 independent African countries. But we must work for the lively realization that fundamentally we are Africans in designated geographical territories. If I recall properly, I remember President Kagame himself saying that he is an African who happens to be in Rwanda. We must then be propelled to cement this interterritorial Africanism in all spheres, political, economic, social, and cultural. We must plead and assert incessantly, proactively, for integration, beginning with our region. We must equally ardently strive to lay the foundation blocks of a united Africa. We must strive to persuade the nation-states of Africa to surrender progressively some of their sovereignty, political, economic, and social, for a greater entity, a united, dynamic African Union. An African Union denouncing genocide on the continent and the wider world, pressing for a review of the global economic architecture so that it releases more equitable outcomes for us. With such engagement, there is the possibility of developing a united and influential Africa. We shall be heard. Change of both our consideration and our rights will be respected. That is the challenge of the legacy of present leadership and the heritage of the young generations. As Mwalimu, my founding president, would say, it can be done. Play your part. Thank you for your attention. Thank you again, Your Excellency. Allow me to try my Kiswahili. Asante sana. RPF Inkotanyi ikaba imaze gutangizwa ku mugaragaro, yatangijwe n'ijambo ry'ikaze rya nyakubahwa Vice Chairman Christophe Bazivamo, wavuze ku rugendo rurerure rwa RPF Inkotanyi mu kubohora igihugu ndetse no kurucyubaka, kikaba kigeze aho kigeze uyu munsi. Yagize ati ubu ngubu u Rwanda ntabwo ari insina ngufi nkuko byagiye wenda bisa nk'ibigaragara, bitewe n'ubuyobozi butihaga agaciro, butatangaga uburenganzira ku batuye u Rwanda bose muri rusange. Ijambo rye rero ryakurikiwe n'irya perezida uhoze ari perezida wa Tanzania Benjamin Mkapa, wagarutse ku bigwi bya FPR Inkotanyi bigaragarira mu mibereho y'abanyarwanda imaze guhinduka. Avuga ko Afurika ikwiriye kwigira ku Rwanda ku byo rwagaragarije amahanga ko bishoboka. Umuhango rero ukaba ugiye gukurikirwa n'ibiganiro bibiri nk'uko twari twabigarutseho, ariko by'umwihariko ijambo rya perezida Benjamin Mkapa wayoboye Tanzania muri 1995 kugeza 2005 rikaba ari ryo rifunguye ku mugaragaro iyi nama. Hakaba hagiye gukurikiraho rero umwanya w'ibiganiro bitandukanye. Abari bakurikiye televiziyo rero turabashimiye, mukomeze kunyurwa n'ibindi biganiro twabateguriye. We understand that there are a few people that wanted to ask questions on the left side of the room. Oh, right. Okay. Thank you very much, President Mkapa, for your very inspiring talk. My name is Frederick Goloba Mtebi. I'm Ugandan and Rwandan. I would like to revisit a few things you said. And I'm asking these bearing in mind that you presided over Tanzania's continued shift from socialism and one-party rule to a market-led economy and a multi-party dispensation. Now, you did mention the importance of servant leadership, inclusion or inclusivity in decision-making,
and avoidance of self-aggrandizement and self-enrichment. Now, if I may ask, what other things did you find useful in performing that very important function you performed, but also as somebody who has been in retirement for a few years now, somebody who observes what's going on around our own region and the